द्वौ भूतसर्गलोकेऽस्मिन् द्वौ भूतसर्गलोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु. O son of Pritha, in this world there are two kinds of created beings. One is called divine, other demonic. I already explained to you at length the divine quality. Now hear from me of the demoniac. So, first thing yesterday we discussed, very important point was Daiva Sampad and Asura Sampad. What is the point? Daiva Sampad and Asura Sampad. Divine assets and demonic assets. What you acquired we have to see. And what are the Asura Sampad we discussed yesterday? Arrogance, pride, anger, these are all Asura Sampad. These are the achievements of an Asuric life. And what are the achievements of a divine life? Fearlessness, purity basically. Okay? These are the two assets we can develop. Life is for developing assets. Other assets are secondary, they are meaningless, not very important. But these assets are going to have effect on my next life. Correct? Suppose I develop some of these assets, Asura assets. What is that? Arrogance, pride, harshness. They will give me a very severe reaction. Correct? Next life, I don't know where I go. And if I develop divine assets, then I become fit to go back to Krishna. So there are two things we should see. Not only we are taking medicine, we should also see which assets I am developing. If after chanting, after doing sadhana, after doing a seva sadhana and prayers, what is our asset? There was once I was reading, I have shared in our temple group, that this is from the memories of Bonded by Love. There's a book written by Yamuna Devidasi. So in that she says that Prabhupada, she was sitting on the stairs and she thought Prabhupada doesn't know. And Prabhupada was singing. Prabhupada ka recording, bhajan gaive. So she was sitting outside and hearing. Prabhupada knew. So something Prabhupada called her. He said, "Are you enjoying?" He said, "Yes, I enjoy this so much." Because Prabhupada sees the bhajans, he sings with his heart. He said, "Okay, sit inside. You also join." So Prabhupada was singing and they were recording all bhajans one by one. You have seen that? All the bhajans we are hearing. So many bhajans there. Prabhupada himself sang. So then what happened? So there was a song, Hari Hari Bifale Janma Goya. Prabhupada one day was singing that. Manushya Janma Paila Radha Krishna na Bhajiya Janiya Shurila Visha Khailu. Correct? This is a very famous song. And Prabhupada repeating the lines again and again. Hari Hari Bifale Janma Gaya. And then when he came to the next line, Manushya Janma Paila Radha Krishna na Bhajiya. Prabhupada repeated 8 times. In a humility. Radha Krishna na Bhajiya Janiya Shurila Visha Khailu. Okay. So then Prabhupada asked everybody, which is your favorite prayer which you sing. Sometimes we don't pray. But actually devotee means is praying. So Prabhupada asks every day saying, I like this one, I like this one. That's Prabhupada, which one you like? He said, I like this one. Hari Hari Pipala Janma Gaya. Actually, he's an acharya. For us, it is very, very important to meditate every day. Correct? When he say, I like this much, it is not for him, it is for us. Manushya Janma Paya Radha Krishna na Bhaja. Everybody knows the meaning? Meaning gottilla. Hari Hari Vishale Janma Gaya. What is the meaning? क्या मीनिंग आपका बंगाली में आपको मालूम है हम तो हमारा तो प्रोनाउंसिएशन ही गलत होगा हाँ क्या मीनिंग हाँ व्हाट इज द मीनिंग पहला लाइन हाँ मनुष्य जन्म तो हरि भजन के लिए हाँ हमें लेके बर्बाद कर दिया है ना या मनुष्य जन्म पाया नहीं किया जानिया सुनिया विष खाई लो हाँ समझ आ गया? He is willfully drinking poison.
My Lord, I was so fortunate. I got human life. What did I do? I did not serve Radha Krishna. Knowingly I drank poison. और आचार्य हैं प्रभुपाद उसको 8-9 बार रिपीट करते रहते हैं. अब बोलते हैं यही मेरा प्रिय भजन है. उनके लिए नहीं, हमके लिए प्रिय भजन होना चाहिए. हर दिन उठो, हरि हरि विपुल जन्म गया, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्णा न भाजिया, जानिया सुनिया विषय खाए लो. सुबह भी उठ के ये गाओ, सोने से पहले भी ये गाओ, तो थोड़ा प्रगति होगा आपका. यू अंडरस्टैंड? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड हैव करेक्ट. हमको सत्य सोचना चाहिए कहाँ पे स्थापित हैं. देखो दूसरा आदमी गलती कर सकता है. यू कैन मेक ए मिस्टेक वेयर आई एम सिचुएटेड. आई नो वेयर आई एम सिचुएटेड. Okay, you can think I am this, I am this, I am thinking that, I am thinking that. You can make a mistake, possible. But what I am thinking, I am aware. So I should always, this should be prayer. Hari Hari Vishale जन्म गया. प्रभु जी से सुनेंगे एक बारी. मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्णा न भाजिया, जानिया सुनिया विषय खाए. Very very important. So that's how prayer should be. So this ये सब लक्षण है दैविक प्रकृति के, है ना. और आसुरी प्रकृति के कभी अपना खोट मान ही नहीं सकता, कभी नहीं मानेगा, गुस्सा हो जाएगा. तुम ये क्या करते हो, कौन है तुम बोलने वाले. एंगर, हार्शनेस, कंसीट, प्राइड, ये सब आसुरी संपत्ति. बहुत आसुरी धन इकट्ठा किया उसने, छू के दिखता है सारा धन बाहर आता है. और दैवी संपत्ति में देखो आचार्य होके भी कितने अच्छे गुण आते हैं, है ना. दैवी संपत्ति आसुरी. Therefore she writes in that book, actually प्रभुपाद से हम प्रेम से चिपके हुए थे. क्या था, उनको प्रभुपाद जी पैसे दे रहे थे? कुछ नहीं. कैसे उनका स्नेह था, रिलेशन था स्नेह का. क्या रिलेशन था? स्नेह का. So that is very very important. So this is there is now Prabhupada sets a very important point in this purport. बहुत important point है. किस चीज से पता चलेगा कौन दैविक है कौन आसुरिक है? क्या लैंडमार्क है? क्या कौन डिसाइड करेगा? शास्त्र. समझ रहे? जो शास्त्र के नियम पालन करता है वो दैविक है, जो नहीं पालन करता वो आसुरिक है. ऑन व्हाट बेसिस वी से somebody is divine or demonic? शास्त्र. somebody not following शास्त्र है demonic, somebody following शास्त्र है दैविक. इसको थोड़ा सा समझा देते हैं. एक बारी अर्जुन भी भगवद गीता में कृष्ण पूछते हैं, कृष्ण जी ऐसे कुछ लोग हैं जो सारा चीज फॉलो करते हैं लेकिन वो शास्त्र में नहीं दिया, बड़े ध्यान से पूजा पाठ करते हैं. जैसे लोग कितने लोगों को भगवान बना के उनकी पूजा करते हैं, है ना. ऐसे नहीं इंडिया में. उनका क्या होगा? So this question is asked by Arjuna to Krishna. There are some people who are not following what the Shastra is saying. Something they imagine and follow. There are so many people are worshipping some devata, so-called gods, correct? Self-made gods. शास्त्र में नाम नहीं है, ना ही उनको उसका फर्क पड़ता है. आप उनको बोलो आप जिसको भगवान मान के चलते हो शास्त्र में नहीं लिखा, they don't care. शास्त्र का रेस्पेक्ट नहीं है, करेक्ट? They don't care. I worship him as God. Why? I get some peace. Why? He shows some cheap magic. That's all. There was one time PC सरकार came to मायापुर. आपको मालूम है? आप बताए कौन बताए? PC सरकार आए थे मायापुर. PC सरकार पता ना, इंडिया के लीडिंग मैजिशियन. You heard about? PC Sarkar is the leading magician of India. So once he came to Mayapur and he showed magic we cannot imagine. You have seen that? Mangalore में they came, they made elephant disappear. Elephant को अदृश्य कर दिया. कभी कभी you would have seen they make a person lie down, they put it into 2 pieces. It's nothing but optical illusion only. They are not cutting the person. Correct? आरी भी ले आते हैं कभी कभी, कर 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 और जैसे तो कट गया. लोग शॉक हो जाते हैं क्या हो रहा है. बट he said it's all trick of the hand. करेक्ट होता है ना, यहाँ पे कुछ टक ले आते हैं लोग. It's only trick of the hand. So he showed a lot of magic. Devotees are shocked. He said, whatever these so-called gods are doing, I can do it now. Better than them. But I am honest. I am saying this is magic. They are saying they are God. You understood? This is demonic. To do some trick of the hand. आपको मालूम है क्या कर रहे हो? You know you have no siddhis, correct? You are aware of that. You are showing some magic and you are cheating innocent public that I am God. Isn't it not good, no? See, other person can make mistake. You know, na, that you had a tablet in your hand and you made ash. आपको मालूम है आप क्या की गड़बड़, पता है?
BBC लोगों ने कुछ लोगों का फोकस भी कैमरे में सब पर्दाफाश कर दिया. They showed how they are cheating. You know this? YouTube में वीडियोस नहीं. So called gods, what they do has been whole thing has been पर्दाफाश. कैसे वो शिवलिंग निकालते हैं वो सब उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके स्लो मोशन में करके पूरा ड्रामा दिखाया क्या होता है. वो तौलिया पकड़ के थूकाता रहता, उसमें छुपा रहता, सब दिखाया. Agreed? Isn't it? So this is demonic. So anyway, so what will put at the standard? The Shastra. So Arjuna puts a question, Krishna, there are some people, they show some devotion to so-called God. At the same time, actually they have no devotion. Anna? To what Shastra says. But they show devotion to so-called God and they follow rules very religiously. जैसे आप भजन करते हो वो भी भजन करते हैं. वो भी कुछ बना के भजन करते हैं. उनका नाम नहीं लेना चाहते. So the question was, what will be their destination? क्या होगा उनका? You understood the question? What will be the destination of the people who imagine some rules and follow very faithfully? What is the answer of Krishna? क्या होगा उनका भाई? You imagine some God. हम तो राधा कृष्ण को पूजा करते हैं. ये तो शास्त्र विधि के अनुसार है. करेक्ट? श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र किम विधिम्बना एकांत की हर भक्ति उत्पादित कल्पते. शास्त्र सेज इफ यू नेग्लेक्ट. हम तो राधा कृष्ण की पूजा करते हैं. आप कुछ इमेजिन कर लो भगवान को, इमेजिन कर लो एंड यू स्टार्ट वर्शिपिंग. व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट? जैसे हम करते हैं वो भजन भी बनाते हैं. वी हैव हरे कृष्ण मंत्र, दे हैव देयर ओन मंत्रास आल्सो. दे आर नॉट नथिंग टू डू विद शास्त्र. सम पर्सन दे इमेजिन हु इज गॉड. मैंगलोर में भी है उनके मंदिर, बहुत भीड़ होती है ना. They imagine somebody at God and worship. The question is, what benefit do they get? What is the result of that? It's a long-term benefit. They will come back but take a long process. Okay. What will be the benefit? Some benefit will be there or no benefit will be there? Benefit or no benefit? Instead of Radha Krishna, something you imagine. There is where? Some college is not there. There just like you worship Radha Krishna, the joke is same life size. उसका और उसकी बीवी का बना रखा है. सब जगह गार्डन लगा के उसी की पूजा होती है. ये तो अभी नाम नहीं लिख सकते जगह का, because it is true, it is there. If you are not gone, Sulia it is there. उसी की पूजा होती है ओनर की वाइफ के साथ. So what is there going to be result? His point is correct. Just like Devata Puja, when you do Devata Puja, but Devatas are existing. And Shastra Vidhi के अनुसार है. शास्त्र में देवता पूजा दिया है. Agreed? So you will get some benefit. Suppose you worship Ganesha, you worship Indra. The benefit is, it is connected to what you say, but slightly less. The benefit is that the Devatas are existing. So they will receive your prayer. And Devata Puja का benefit क्या होता है कि he is bowing down to the Devata. That bowing down, you said long term, one day he'll bow down to Krishna. But more benefit comes with Devata Puja than worship, because Devatas are existing and they're very powerful also. See, Devata will come to know you worship. ये मूर्खों को क्या पता चलेगा somebody is worshipping. Suppose I make a photo and we had kirtan in temple. You not even come to know this happened. You have to be powerful. You have to be powerful, no? To know. So actually who knows Krishna? Krishna is Sarvagna. He knows everything. He will inform the Devatas. Ganesh ji आपकी पूजा हो रही है उधर. Because Ganesh ji cannot be Sarvagna. Krishna is Sarvagna. Agreed? He is there as Paramatma in everybody's heart. He say your devotee is praying to you, do something, he is in trouble. Paramatma will reveal to him. So not by his power, by Krishna's kindness, he will come to know. So some benefit you will get when you do Devata Puja. Because Devatas are existing and they are aware also. अब आपकी फोटो लगा के प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ चाहिए, you will not even come to know. Forget about having power to help us. Correct? It's like Ganesha come to know. He can remove any obstacle. He has been given that power. He can benefit. You got it? But then why Devata Puja is not the highest? So this puja is rejected. Shastra says, but Krishna gives the answer to this. He says, Ye Shastra Vidim Usrajya. Then, Vartate. Then, Naja Siddhi Maapnoti. ना सुखम न पराम गति. कुछ फायदा नहीं होगा.
ये शास्त्र विधि में उससे जो शास्त्र विधि को छोड़ के अपने ही मन से कुछ करते हैं, न जो सिद्धि में, आप डायरेक्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट आंसर, ना सिद्धि में उनको कोई सिद्धि भी नहीं मिलेगी, ना सुख ना पराम गति। ठीक है, दिस इज क्लियर एज पर कृष्ण। देयर इज वन मोर श्लोका, इट कैन क्रिएट हैवॉक। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांति भरे भक्ति उत्पादित कल्पते। जब हम लोग भक्ति कर रहे हैं, जैसे मंत्र जप कर रहे हैं, हम अपने आप से नहीं बनाए, श्रुति के अनुसार होना है। करेक्ट, शास्त्र में लिखा है। स्मृति, जैसे ब्रह्म स्मृति का नाम पता है, मनुस्मृति। श्रुति स्मृति पुराण, भागवत पुराण आदि बाकी किताब। पंचरात्र जो डीटी वर्शिप होती है, पंचरात्र जिससे इमेजिन सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं मूर्ति पूजा में। आप कुछ उल्टा कर दो मूर्ति पूजा में, सीधा नरक जाओगे। कह रहे ट्रू। एक बारी प्रभुपाद जी किचन में आए थे मायापुर में, सो आई सॉ ऑन द बैग ऑफ राइस दे हैड केप्ट प्रसादा, भोगा के ऊपर प्रसाद रखा हुआ था। तो प्रभुपाद जी बोले, यू आर डीलिंग विथ फायर, आग से खेल रहे हो, वैकुंठ की जगह नरक जाओगे। राइट, पंचरात्र विधि वी हैव टू वेरी केयरफुल। करेक्ट, can I suppose I get up without taking bath, without any fresh clothes, I go to do seva to the deities, it will become aparada. Once Prabhupada laughed, he said, कभी सोच सकते हो भगवान को फ्रेश फ्लावर्स क्यों देने, कुछ सड़े हुए फ्लावर्स ले आओ और ऑफर कर दो। You can think, what is the need to offer fresh flowers to the Lord? I can offer some old flowers. Prabhupada said, yes, you'll go to Naraka. Correct? सब तहस नहस हो जाएगा। So deity worship has to be carefully done. Correct? They do not. सो पंचरात्रि की विधि, सो ये सब विधि होती है, विधि विधान शास्त्र के। इफ यू ब्रेक दिस विधि एंड डू समथिंग, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना, उसके बगैर, विदाउट दिस फॉलो प्रोसीजर्स, एकांत की हरेर भक्ति, अगर आप अपने ही मन से संभक्ति करोगे, उत्पाद यदि कल्पते, उत्पाद मचा दोगे समाज में। यू कैन क्रिएट हैवॉक आल्सो, है ना। सपोज यू गिव रॉन्ग गाइडेंस, एनी एग्जाम्पल इज देयर ऑफ दिस, उत्पाद किसी ने करा, कोई एग्जाम्पल सोचिए। देयर इज वन पर्सन, वो नवद्वीप गया और बोला मैं ही चैतन्य महाप्रभु हूँ, बहुत फेमस है, उसका नाम नहीं लेंगे। लोग ने इस्कॉन के ब्रह्मचारी गौड़िया भट्ट ने मिलकर उसको इतना मारा, उत्पाद नहीं हुआ कर रहा हो। कह रहे जो भी एनी बडी सेज आई एम गॉड, इजंट ही डूइंग उत्पाद? इस क्या होता है, मेनी पीपल इन इंडिया वेरी इनोसेंट। कह रहे अभी भी लोग हैं, आप इस ड्रेस में जाके बोल दो, दे बिलीव यू। अभी सम विलेजेस व्हेन यू वॉक इन दिस ड्रेस, पीपल रोल इन द सैंड बिहाइंड यू, इतना पूजा करते हैं। यू हैव सीन सम जगह, many houses you go in this dress, they wash your feet, they give you so much honor. But if you are saying you are God something, you are misleading them. They don't doubt. I asked some person, why you accept the Joker as incarnation of Lord Chaitanya? No, I believe it. So people just for some peace or something, they just believe what sadhus are saying, but they are not the playing with the life of innocent people. है ना? They directly worship Krishna. They have got so much benefit. They create some mantras. उत्पादित कल्पते। चरण दास जी, जिनको भक्तिविनोद ठाकुर मेट, ही हैड क्रिएटेड द मंत्र, अभी तक चल रहा है। यू वेंट टू पुरी, नो? यू नो हरिदास ठाकुर समाधि, दे नॉट चैंटिंग हरे कृष्णा, भजन निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। यू सीन दैट? हाँ, ये करा ना उत्पाद, भक्तिविनोद ठाकुर उनको पकड़ा, ही कॉट हिम। सो व्हाई यू डूइंग ऑल दिस थिंग? दिस द वैदिक मंत्रास, डोंट ऐड। एंड भक्तिविनोद ठाकुर कन्विंस्ड हिम। देन ही सेड, हाउ कैन आई अंडू? पूरा बंगाल मैंने फैला दिया। मैंने पूरा बंगाल उड़ीसा अभी तक है। द भक्तिविनोद ठाकुर स्कोल्डेड हिम एंड ही डाइड अ वेरी हॉरिबल डेथ। ही बिकेम मैड एट द टाइम। होता है बहुत बड़ा अपराध किया उसने। इनोसेंट, बहुत लोग बहुत इनोसेंट, आपने देखा है ना बंगाल में, हाँ बहुत इनोसेंट लोग होते हैं, लेकिन फैल गया ना मंत्र। लोग बहुत सिंपल होते हैं। आप थोड़े फेमस हैं, थोड़ा आपके फॉलोअर्स हैं, आप जो बोलो लोग, पीपल टेक इट एज द वर्ड ऑफ गॉड। बट इफ यू ऐड, Prabhupada said, just like dawai, you go to the take a medicine. If it is adulterated, it will not have an effect. Now we can even extend. Market mein, you see there are 1,000 editions of Bhagavad Gita, isn't it? Aren't they doing utpat? Some of them are not following the Shastra, correct? इधर तो लिखते हैं भगवद गीता, अंदर अपना कथा लिख देते. We always said this argument. Suppose you want to write Bhagavad Gita, you say,
Your name Bhagavad Gita. Bhagavad Gita means Krishna's word, not your words. So aren't they doing utpat? So many people are getting confused. I am God, you are God, everybody is God. So then why will you go to temple and worship, correct? And they lose faith, they get so much confusion is created. Confusion is also created by that. And people get frustrated. यहाँ आके सुना कृष्णा इज गॉड, दूसरी जगह जाके सुना गणेश इज गॉड, वहाँ कहीं गए हनुमान इज गॉड, और उसके बाद तो और भी ले लो, देवी देवता सबको भगवान. सो कॉमन मैन गेट्स वेरी कंफ्यूज्ड आफ्टर दैट. Suppose you studied engineering. What to learn here is the same thing in even in America. No standard is there. When there is no standard, then there is confusion. Okay? So this is a very, very important point which comes, that Shastra is the criteria. If you are obeying the Shastra, you are divine. If you ignore the Shastra, you are demonic. True? Today people have no respect for Shastra is saying. But Prabhupada is emphasizing that there is no other criteria except injunction of the Shastra. Somebody is following the Shastra. Dutam Padam Sriya keeps away, correct? He is divine. And somebody is not following the Shastra, breaking the rules of the Shastra, he is demonic. So we should be very keen to know what Shastra says. Because our life should be governed by the Shastra. Guru, Sadhu, Shastra में सबसे important होता है Shastra. Trinete Koriya Akya. But Shastra is the standard by which everything is governed. Guru will never violate the Shastra. Sadhu will never violate the Shastra. Shastra is actually representing the Lord directly. Okay? So therefore, Prabhupada says in the purport here that Shastra will be the criteria whether somebody is divine or demonic. Okay? Otherwise we make judgment. Oh, he is divine. You are nobody to make judgment. Krishna has to make judgment. And based on that, his next gati will be decided where he is going to go. He is going to Naraka or Vaikuntha will be decided. How judgment is made by Krishna. Okay? Srila Prabhupada ki, Bhagavad Gita ki.